today's topic is molecular basis of inheritance. Here, what are the factors, Mendelian factors, and what is the chemical nature of Mendelian factors, what causes inheritance, what chemical substance exactly is responsible for Mendelian inheritance is discussed here. We have two nucleic acids, one is DNA, other is RNA. Both are polymeric substances. Both are polymeric substances, both are made up of many nucleotides, and this acts as genetic material, whereas this is genetic material in viruses. In some viruses, this acts as genetic material. Its main role is functional. It can act as messenger, then it is called mRNA. It acts as adapter, then it is called transfer RNA, and it has structural role, then it is called rRNA, responsible for forming ribosomes. And in prokaryotic ribosomes, 23S rRNA is catalytic also. అనువంశికానికి కారణమైన పదార్థాలుగా DNA, RNA, డిఆక్సీరైబోన్యూక్లిక్ ఆమ్లం, రైబోన్యూక్లిక్ ఆమ్లాలని పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. రెండు పదార్థాలు బృహదణువులు. DNA ప్రధానంగా జన్యు పదార్థంగా వ్యవహరిస్తుంది. RNA వైరస్లలో జన్యు పదార్థంగా, కొన్ని వైరస్లలో జన్యు పదార్థంగా వ్యవహరిస్తుంది. RNA ప్రధానంగా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. రాయబారి RNA జన్యు సమాచారాన్ని బదిలీ చేయనప్పుడు రాయబారి RNA, రవాణా RNA, rRNA లేదా రైబోజోమల్ RNA, ఎంజైమ్గా పనిచేసే RNAను 23S rRNA, ఇది 70S రైబోజోముల్లో ఉంటుంది. ఇది రెండు అమైనో ఆమ్లాల మధ్య పెప్టైడ్ బంధాన్ని ఏర్పరచడానికి తోడ్పడుతుంది. DNA వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై ఫ్రెడరిక్ మీషర్ in pus cells. It is acidic in nature, and the scientist called this as nuclein. Since it is a macromolecule of high molecular weight, there are technical problems in extracting and identifying or characterizing the molecule. Watson and Crick proposed double helical model of DNA basing on the research findings of other scientists. Irving Chargaff that purines and pyrimidines will exist, and pyrimidines will exist in 1:1 ratio. Pauling, presence of hydrogen bonds between adenine and thymine, 2 hydrogen bonds are there, and between guanine and cytosine 3 hydrogen bonds are present. And also X-ray diffraction studies carried out by Wilkins. Now let us consider how the DNA macromolecule is formed. In a DNA we have pentose sugar. The sugar is 2-deoxyribose sugar. Here this is called 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime, 5 prime. At second position, 2 hydrogens are there in deoxyribose sugar. This is deoxyribose sugar.
whereas in ribose sugar, so in case of ribose sugar, this is 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime, 5 prime. So at second carbon we have H and OH, and this is ribose sugar, whereas in deoxyribose sugar only 2 hydrogens are present. Instead of hydroxyl group, hydrogen is present. DNA అణు నిర్మాణాన్ని పరిశీలించినప్పుడు అందులో ఉండే చక్కెర డియాక్సిరైబోజ్ చక్కెర, దీన్ని 2-deoxyribose చక్కెర అని పిలుస్తారు. నిర్మాణంలో రెండవ కార్బన్ స్థానంలో 2 హైడ్రోజన్లు ఉంటాయి. రైబోజు చక్కెరలో రెండవ కార్బన్ స్థానంలో HOH నిర్మాణం ఉంటుంది. Now let us consider the nitrogenous bases. There are 3 pyrimidines. One is thymine, the other is uracil, and the third one is cytosine. These are monocyclic and heterocyclic because they have both carbon and nitrogen in their rings. And uracil is chemically modified to produce thymine, and thymine is called 5-methyl uracil. These are monocyclic and heterocyclic compounds. Thymine is present only in DNA, uracil is present only in RNA. Now cytosine is present both in DNA and also RNA. Regarding purines, we have 2 purines. These are 9-membered structures, dicyclic and heterocyclic substances. The first one is adenine. This is adenine, and the second one is guanine. The 2 purines are common for both DNA and also RNA. Let us consider how nucleoside and nucleotide are formed. First, let us consider this is the pentose sugar of a DNA molecule, and this is first position where nitrogen base is attached. Let us consider adenine base is attached to the first carbon or 1 prime position of the deoxyribose sugar, producing deoxyadenosine, and at 5th position phosphate attaches, and this is between the phosphate and ribose sugar. Deoxyribose sugar is ester bond. Now the bond between nitrogenous base and sugar is N-glycosidic bond is present. This is 1 prime position, this is 2 prime, this is 3, 4 and 5 prime position. Let us see how another nucleotide joins to the existing one. The other nucleotide joins to the earlier nucleotide by forming a bond between 3 position of the first nucleic acid nucleotide and 5 position of the second nucleotide, and let me write this as guanine. So this is deoxyguanosine, and now this becomes deoxyguanilic acid, and this is deoxyadenilic acid. And for bond formation, there is only 3 prime position available here. A diester bond is formed between the 2 sugars. So this is called phosphodiester bond, this is ester bond, this is N-glycosidic bond. A third nucleotide joins to this. So 3 prime position only, and another diester bond is formed here. Let me write C here. So this is deoxycytidilic acid. Next we have so between 3 and 5 positions a diester bond is formed joining the 2 nucleotides. Next, one more so this is thymidilic acid
deoxythymidilic acid, and between the two a diester bond, phosphodiester bond is formed. So this is 5th position, and this is 4 prime, 3 prime, 2 prime, 1 prime. This is a polynucleotide of 4 nucleotides. So the successive nucleotides are joined by phosphodiester bonds. If a second polynucleotide strand is formed, then it will be like this. If another strand is also formed, it will be like this, and between this A and T, 2 double bonds will be there. Between this G and C, 3 double bonds will be there. Between C and G, 3 H bonds will be there. And these are 2 H bonds between A and T, 3 H bonds between G and C, between 3 H bonds between C and G, and 2 H bonds between T and A are formed in a single line. Each in a single line, it is shown like this. You have 5 3, 3 5, and here we have A, in the corresponding one T, both are bound by 2 H bonds, and in the other one we have G, here we have C, the two are bound by 3 H bonds. Here we have C, and here we have G, the two are bound by 3 H bonds. Here we have T, and here we have A. So this kind of arrangement is called anti-parallel arrangement. The one strand, in one strand, the phosphate moiety projects outside, and the 3' end will be at the other end, projecting towards outside. So this is the projecting tail end, 3' end, and this is the head part, 5' end. DNA బృహదణు ఏర్పడుటకు డియాక్సిరైబోన్యూక్లియోటైడ్ యొక్క 3' స్థానం బంధం ఏర్పరచడానికి సంసిద్ధతగా ఉంటుంది. దానితో మరి యొక్క లేదా రెండవ న్యూక్లియోటైడ్ యొక్క ఫాస్ఫేట్ జతచేరుతుంది. 3', 5'ల మధ్య ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బంధం ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా ఈ గ్వానిలిక్ యాసిడ్ మరియు సైటడిలిక్ యాసిడ్ల మధ్య మరల ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బంధం ఏర్పడడం మూలంగా డిఎన్ఏ బృహదణు ఏర్పడుతుంది. దీని ఒక చివర ఈ ఏకపోచ డిఎన్ఏ ఒక చివరి కొనలో ఫాస్ఫేట్ మాయిటీ బయటకు కనబడుతూ ఉంటుంది. రెండవ కొసలో 3OH కనబడుతూ ఉంటుంది. దానిని రేఖాపరంగా చూపినప్పుడు 3', 5'గా చిత్రిస్తారు. రెండవ అణువు ఇది 5'3కి ప్రతి సమాంతరంగా అమరి ఉంటుంది. ఏటీల మధ్య 2 హైడ్రోజన్ బంధాలు, జీసీల మధ్య 3 హైడ్రోజన్ బంధాలు ఏర్పడతాయి. డియాక్సిరైబోజ్ చక్కెర నత్రజని క్షారముల మధ్య ఎన్ గ్లైకోసైడ్కి బంధం ఉంటుంది. అదేవిధంగా చక్కెర, డియాక్సిరైబోజ్ చక్కెర మరియు ఫాస్ఫారిక్ ఆమ్లముల మధ్య ఎస్టర్ బంధం ఉంటుంది. ఇది ఈ నిచ్చెన వంటి ద్విపాచ నిర్మాణంలో ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బంధాలు, చక్కెరలు ఇవి ఆధారంగా పనిచేస్తాయి. నిచ్చెన మెట్ల వలె ఈ క్షారాల జతలు అమరి ఉంటాయి. క్షారాల జతలు లోపలికి అమరి ఉంటాయి. నిచ్చెన మెట్లు లేదా నిచ్చెనకు బలం కలిగించడానికి దృఢంగా ఉండే నిర్మాణంలాగా చక్కెర, ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బంధాలతో కలపబడిన చక్కెరలు పనిచేస్తాయి. How many ester bonds are here? To know how many ester bonds are here, let us calculate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. 10 ester bonds are here. Let us count the number of ester bonds in a double-stranded DNA. Here we have, this is normally 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the number of ester bonds, how many base pairs are here? We are considering the number of base pairs before you are 6. 6 base pairs are here, and the number of 6 nucleotides are there. The number of base pairs are 3. So 1 pair, second pair, third pair, and the number of nucleotides here are 6. 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. And the ester bonds, to find out ester bonds, it will be 2n minus 2. So 6 into 2 will be 12, minus 2 will be 10. So 10 ester bonds will be present in this case. And the number of phosphodiester bonds, it will be n minus 2 for double-stranded structures. Let us consider what is this figure in this particular example. We have before us 6 nucleotides, 3 base pairs are there. This is phosphate, this is phosphodiester bond 1, phosphodiester bond 2, and this is phosphodiester bond 3. This is phosphodiester bond 4. So what is our n? N represent number of nucleotides is our n. So this is 6 minus 2. 4 phosphodiester bonds are here. The number of phosphodiester bonds will be n minus 2. Here n represents the number of nucleotides in the DNA, in double-stranded DNA. So it is n minus 2. 6 minus 2 will be 4. DNA అణువు పై ఆధారంగా, నిర్మాణం ఆధారంగా DNA అణువులోని ఎస్టర్ బంధాలు కనుగొనడానికి ఇందులో ఉన్నటువంటి నత్రజని క్షారాలు, న్యూక్లియోటైడ్ల సంఖ్య చూడాలి. ఇందులో 6 న్యూక్లియోటైడ్లు ఉన్నాయి. దీన్ని కనుగొనడానికి 2n మైనస్ 2 ద్విపోచ నిర్మాణంలో ఉండే ఎస్టర్ బంధాలు కనుగొనడానికి 2n మైనస్ 2 అనే నియమాన్ని ఉపయోగిస్తాం, సూత్రాన్ని. సో 6 న్యూక్లియోటైడ్లు, 2n అంటే 12, అందులోంచి -2 కాబట్టి 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ఎస్టర్ బంధాలు సరిపోతున్నాయి. ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ ద్విపోచ నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బంధాల సంఖ్య కనుగొనడానికి n-2 అనే సూత్రాన్ని ఉపయోగించాలి. n నత్రజని క్షారాల సంఖ్యను చెబుతుంది. ద్విపోచ నిర్మాణంలో కనుగొనడానికి ఈ విధానాన్ని ఉపయోగించాలి. n అనగా 6. ఇదిగో 1, 2, 3, 4, 5, 6 నత్రజని క్షారాలు ఉన్నాయి, న్యూక్లియోటైడ్లు. 6 - 2 4. Now CN rings. To count CN rings, a purine has purines, 2 rings are there in each purine. In any pyrimidine, the number of CN rings will be 1 only. So in a base pair, we have A and T. A has 2 rings, T has 1 ring. Whereas if it is G, 2 rings, C, it will be 1 ring. So 3 CN rings are seen here. Here also 3 CN rings can be seen. This is the simple formula to calculate number of CN rings, that is base pairs into 3. How many base pairs we have here? 1, 2, 3. So 3 into 3, 9 CN rings are here. The total number of CN rings in this case will be 3 into 3, 9 CN rings will be there. This for one turn of DNA, we will be having 10 base pairs. So that will be
10 into 3, 30 CN rings can be seen. DNA నిర్మాణంలోని సిఎన్ వలయాలను కనుగొనడానికి ఉండే సులభమైన సూత్రం క్షారజతల సంఖ్య ఇంటూ 3. క్షారజతల సంఖ్యను 3తో గుణించాలి. ఇందులో ఉదాహరణలో ఉన్నటువంటి క్షారజతల సంఖ్య 3, 3 ఇంటూ 3, 9 సిఎన్ వలయాలు ఈ నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. ఇది కనుగొనడానికి ఇలా 3 తీసుకోవడానికి కారణం ప్యూరిన్లో 2 సిఎన్ వలయాలు ఉంటాయి, పిరమిడిన్లో 1 సిఎన్ వలయం మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక క్షారజతలో 2 + 1 3 సిఎన్ వలయాలు ఉంటాయి. కాబట్టి 3 into 3 9 సిఎన్ వలయాలు మనకి ఇందులో కనబడతాయి. Now the important features of 𝗬𝗏𝗃 double helical model. This is, it shows the DNA is double helical. It shows right-handed coiling. This is called one turn or pitch or coil. It measures its height or length will be 34 angstroms or 3.4 nanometers, and 10 base pairs are here, 10 base pairs, and 20 nucleotides are present. Among these 20 nucleotides, 10 purines will be there and also 10 pyrimidines will be there. So 10 base pairs are here, 20 nucleotides, 10 purines and 10 pyrimidines, and the number of CN rings, number of CN rings, 10 base pairs into 3, 30 CN rings will be there in one turn of DNA. Now, what is the maximum possible H bonds in a one turn of DNA? If all nucleotides are G and C only, then between G and C we have 3 H bonds, so 10 into 3, 30 maximum H bonds will be present. If all nucleotides are G and C only, then between G and C we have 3 H bonds, so 10 into 3, 30 maximum H bonds will be seen. For a minimum number of H bonds, this is the requirement. If all nucleotides are A and T only, then between A and T 2 H bonds, so 10 into 2, 20 H bonds must be the minimum number. ఒక DNA అణువు వాట్సన్-క్రిక్లు ప్రతిపాదించిన DNA అణువు ద్విసర్పిల అణువులో ఒక మెలిక లేదా టర్న్ లేదా పిచ్ యొక్క పొడవు 34 యాంగ్స్ట్రమ్స్ లేదా 3.4 నానోమీటర్స్ ఉంటుంది. దీనిలో 10 క్షారజతలు ఉంటాయి, అనగా 20 న్యూక్లియోటైడ్లు ఉంటాయి. ఈ 20 న్యూక్లియోటైడ్లలో 10 ప్యూరిన్లు, 10 పిరమిడిన్లు ఉంటాయి. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ సిఎన్ రింగ్స్, సిఎన్ వలయాల సంఖ్య 10 జతలు కాబట్టి 10 into 3 30 సిఎన్ వలయాలు ఉంటాయి. ఈ గరిష్టంగా ఒక మెలికలో ఉండేటువంటి హైడ్రోజన్ బంధాల సంఖ్య కనుగొనటానికి ఈ పరిస్థితి ఉండాలి. మొత్తం న్యూక్లియోటైడ్లన్నీ జీసీలు అయినప్పుడు ఒక జీసీ మధ్య 3 హైడ్రోజన్ బంధాలు ఉంటాయి కాబట్టి 10 into 3 30 గరిష్టంగా ఉండేటువంటి హైడ్రోజన్ బంధాలు ఉంటాయి. ఇది కనిష్ట సంఖ్య తెలుసుకోవటానికి అన్ని న్యూక్లియోటైడ్లు ఏటీలు అయినప్పుడు ఒక ఏటీ మధ్య 2 హైడ్రోజన్ బంధాలు ఉండడం వలన 10 into 2 20 H హైడ్రోజన్ బంధాలు కనబడతాయి. ఇచ్చిన పొడవు DNA అణువు యొక్క పొడవు ఇచ్చినప్పుడు ఈ సంఖ్యల ఆధారంగా మనం
అందులో ఉండే H బంధాల సంఖ్యని కనుగొనవచ్చు. అండ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది DNA ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ బేస్ పెయిర్స్ ఆర్ న్యూక్లియోటైడ్స్. దిస్ ఈజ్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ DNA genetic material of 𝗧𝗦𝗔𝗧 a bacteriophage, and it has 5386 nucleotides are here. In case of lambda phase bacteriophage, the number of nucleotides are 48,502. DNA పొడవును చెప్పడానికి అందులోని నత్రజని క్షారాల సంఖ్య లేదా నత్రజని క్షార జతల సంఖ్యను ఉపయోగిస్తారు. ఏకపోచ DNA జన్యు పదార్థంగా కలిగిన 𝗧𝗦𝗔𝗧 బ్యాక్టీరియోఫేజ్లో 5386 న్యూక్లియోటైడ్లు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా లాంబ్డా ఫేజ్ బ్యాక్టీరియోఫేజ్లో 48502 క్షార జతలు ఉన్నాయి. ఈ కొలై నందు ఇన్ ఈ కొలి వీ హ్యావ్ 4.6 × 10⁶ బేస్ పేర్స్. ఈ కొలై బ్యాక్టీరియంలో 4.6 × 10⁶ నత్రజని క్షారాల సంఖ్య ఉంటుంది. అదే రకంగా ఏకస్థితిక మానవ క్రోమోజోముల్లోని DNA పొడవు 3.3 × 10⁹ base pairs. So this is about the length of any DNA can be expressed in terms of base pairs, and very rarely where it is single stranded it is expressed in nucleotides also. To calculate the length, actual length of this, we have to multiply this by 3.4 angstroms or 0.34 nanometers. To calculate the length of this, we have to multiply this with we have to simply multiply this with 3.4 angstroms. The two strands of DNA are arranged in anti-parallel manner. So if this is 5' terminal, the other will be 3' terminal. Since it is arranged in anti-parallel manner, it will be 3'. So this is anti-parallel arrangement of two DNA strands. DNA ద్విపోచ అణువు ప్రతి సమాంతర దిశలో అమరి ఉంటుంది. ఒక పోచ కొన భాగంలో 5 కొన ఫాస్ఫేట్ ఉంటుంది. రెండవ కొనలో 3OH సమూహం ఉంటుంది. రెండు ప్రతి వ్యతిరేక దిశలో అమరి ఉండడం అనేది కనబడుతుంది. అండ్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ successive base pairs is 34/10, 3.4 angstroms, or otherwise 3.4 nanometers by 10, it will be 0.34 nanometers. రెండు వరుసలో అమరి ఉన్న నత్రజని క్షార జతల మధ్య దూరము 34, మొత్తం 10 జతల మధ్య దూరం 34/10, 3.4 యాంగ్స్ట్రమ్స్లో చెప్పదలుచుకున్నప్పుడు, లేదా 3.4 నానోమీటర్స్ బై 10, 0.34 నానోమీటర్స్ దూరం ఉంటుంది. అండ్ వన్ టర్న్ మేక్స్ ఎన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 360 degrees ఈజ్ వన్ టర్న్, అండ్ వన్ బేస్ పేర్ మేక్స్ ఎన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 360/10, దట్ ఈజ్ 36 degrees. మొత్తం ఒక వలయము ఇది వలయంగా సర్పిల వలయంగా అమరి ఉండడం వలన 360 డిగ్రీల కోణం చేస్తుంది. 10 క్షార జతలు 360 డిగ్రీల కోణం చేస్తాయి కాబట్టి 360/10 ఒక క్షార జత ఊహాత్మకమైనటువంటి అక్షానికి 36 డిగ్రీల కోణాన్ని చేస్తుంది. అండ్ A of one strand is bound to T of other strand by 2 H bonds, and G of one strand is bound to C of other strand or complementary strand by 3 H bonds.
ఒక DNA పాచులోని ఎడినిలిక్ ఆమ్లము రెండవ పాచులోని థైమిడిలిక్ ఆమ్లానికి 2 హైడ్రోజన్ బంధాలతో బంధించబడి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఒక పాచులోని గ్వానిలిక్ ఆమ్లానికి రెండవ పాచులోని సైటిడిలిక్ ఆమ్లము 3 H బంధాలతో బంధించబడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ we have to consider they make the stack like arrangement of the base pairs give stability to DNA molecule. So the sugars and phosphodiester bonds form the backbone, whereas the nitrogenous bases are placed inside the double helical structure. Now if length is given, we can calculate certain aspects. Now let us consider length of DNA is 340 angstroms. The number of H bonds in it is 250. The number of AT pairs in it, how many AT pairs are there? If this data is given, we can calculate not only this, different other things also. The length of the DNA is given as 340. Now let us find out how many base pairs will be there. In 34 angstroms, 10 base pairs will be there. In 340 angstroms, how many? 340 by 34 into 10. So we have 100 base pairs here. And what is maximum possible hydrogen bonds? 30 in one base pair. So maximum possible hydrogen bonds will be base pairs into 3. So 100 into 3, 300 is the maximum number. What is the minimum possible number? Minimum possible hydrogen bonds, base pairs into 2. So this will be 200 is the minimum number. If all our base pairs, nucleotide base pairs are GC pairs, then let all GC pairs, then we have 300. If all are AT pairs, let all AT pairs, you have 200. But what is our actual figure? 250. Now cross subtract. Always from higher value subtract the lower one. So 300 minus 250 will be 50. 250 minus 200 will be 50. So this represent number of GC pairs, this represent number of AT pairs. So the number of AT pairs in this case will be 50 A's are there, 50 T's are there. This is our second question. In a DNA of 340 angstroms, the number of H bonds is 280. The number of nucleotides and GC pairs in it, how many are there? It is extension of the earlier problem. Here what is the, how many base pairs will be there? 34 angstroms, 10 base pairs. 340 angstroms, 340 by 34 into 10, this gives us
100 base pairs. And what is the maximum possible H bonds? 100 into 3, 300. Minimum possible H bonds, 100 into 2, 200. Now, this is maximum possible 300 when all are GC pairs, and this is minimum when all are AT pairs, but our actual figure is different, 280. So, subtract always the smaller from the larger. So, 300 minus 280, 20 AT pairs are here, and 280 minus 200, this will give us 80 GC pairs are here. So, we came to second part of the answer, that is number of GC pairs 80 and number of AT pairs 20. And what is the total number of nucleotides? 100 base pairs means 100 into 2. So, first part of answer 100 base pairs into 2. So, 100 into 2, 200 nucleotides are there. What is the logic behind this? Let us consider one turn of DNA is 34 angstroms, 10 base pairs, 20 nucleotides. In this we have maximum H bonds 30, minimum H bonds 20. Let us take some imaginary number. We have 29 H bonds. Then how many A's are here? How many T's are here? What is our maximum figure? 30. Minimum figure 20. And what is our given figure? 29. So, subtract 29 from 30. You have one AT pair is here, and for 20 subtract 20 from 29, you have 9 GC pairs. So, 9 into 3, 27, 1 into 2, 2, 27 plus 2, 29. Let us take one more number. Okay, let us call it 21 hydrogen bonds are there in 1. So, 30 is the maximum number, 20 is the minimum number, and our given value is 21. Let us cross subtract. From 21, you have to subtract 20, you are getting 1 GC pair, and from 30 you subtract 21, you are getting 9 AT pairs. Let us verify that the figure tallies. 9 into 2, 18, 1 into 3, 3. So, 18 plus 3, 21. You take some other number, okay, 27 it is. 27 H bonds are there. Again, we use the same logic. 30, 20, 27. You have 27 minus 20, 7 GC pairs are here. 30 minus 27, 3 AT pairs are there. 7 into 3, 21 H bonds. 3 into 2, 6 H bonds. 21 plus 6, 27. So, this is the logic behind the way of solving all these problems. This is called rule of elimination in simple arithmetic. So, by using rule of elimination, if we know one value, the length of DNA and how many H bonds are there, we can calculate all other things about that particular DNA. ఒక DNA అణువులో పొడవు ఇచ్చినప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ బంధాల సంఖ్య ఇచ్చినప్పుడు దాని నుంచి మనం ఏ క్షారాలు, ఏ నత్రజని క్షారాలు ఎంత సంఖ్యలో ఉన్నాయి తదితర వివరాలు కనుక్కునేటువంటి విధానం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో 34 యాంగ్స్ట్రమ్స్ పొడవు ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏలో 10 క్షార జతలు ఉంటాయి. 340 పొడవు ఉన్నటువంటి దానిలో ఎన్ని 340/34 × 10 100 క్షార జతలు వస్తాయి. 100లో గరిష్టంగా ఉండే హైడ్రోజన్ బంధాల సంఖ్య 100 × 3 300, కనిష్టంగా ఉండే సంఖ్య 100 × 2 200 హెచ్ బంధాలు ఉంటాయి.
ఇప్పుడు ఇచ్చిన సంఖ్య మనకి 280 కాబట్టి 300 గరిష్టంగా అన్ని నత్రజని క్షారాలు జీసీలు అయినప్పుడు 300 ఉంటాయి, అన్ని నత్రజని క్షారాలు ఏటీలు అయినప్పుడు 200 ఉంటాయి. ఇచ్చిన సంఖ్య 280ని మధ్యలో తీసుకుని పెద్ద దానిలోంచి చిన్నదాన్ని తీసేయాలి. 300లోంచి 280 తీస్తే 20 ఏటీ క్షారాల జతలు ఉన్నాయి. అదే రకంగా 280లోంచి 200 తీసేస్తే 80 జీసీ క్షార జతలు ఉన్నాయి. దీన్ని మనం వెరిఫై చేద్దాం. 80 × 3 240, 20 × 2 40. ఇవి రెండింటినీ కూడితే 280 మళ్ళీ మనకు వస్తుంది. ఇదే దీన్ని సాక్ష్యం కింద మనం తీసుకోవచ్చు. ఈ మొత్తం చేయడానికి ఆధారం ఇది. ఒక మెలిక డిఎన్ఏలో 34 యాంగ్స్ట్రమ్స్ ఉంటాయి, 10 క్షారజతలు ఉంటాయి, 20 న్యూక్లియోటైడ్లు, గరిష్టంగా 30 హైడ్రోజన్ బంధాలు, కనిష్టంగా 20 హైడ్రోజన్ బంధాలు ఉంటాయి. మనం ఒక ఊహాత్మక సంఖ్య 29 హైడ్రోజన్ బంధాలు ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఎన్ని ఏలు ఉన్నాయి, ఎన్ని జీలు ఉన్నాయి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే 30, 20 ఈ సరాసరి సంఖ్య 29 తీసుకుని పెద్ద సంఖ్య నుండి చిన్న సంఖ్యను తీసేయాలి. 29ని 30లోంచి తీసేస్తే ఒక ఏటీ క్షార జత. అదే రకంగా 29 నుంచి 20 తీసేయటం వల్ల 9, అంటే 9 జీసీ క్షార జతలు ఉన్నాయి. 9 × 3 27 ప్లస్ 1 × 2 2, 27 ప్లస్ 2 29. సో 9 జీసీ క్షార జతలు, ఒక ఏటీ క్షార జత ఉంది. 21 సంఖ్య మనం తీసుకున్నప్పుడు ఒక పోచలో ఒక మెలికలో 21 హైడ్రోజన్ బంధాలు ఉన్నప్పుడు ఎన్ని జీసులు ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక పోచలో గరిష్టంగా ఉండేవి 30 హైడ్రోజన్, అదే రకంగా కనిష్టంగా 20. ఇచ్చిన సంఖ్య 21. ఈ 21ని 30 నుంచి తీసేస్తే 9, అదే రకంగా 21 నుంచి 20 తీసేస్తే 1 వస్తాయి. 1 × 3 3, 9 × 2 18. సో 18 ప్లస్ 3 21 హైడ్రోజన్ బంధాలు గరిష్టంగా ఉంటాయి. Now let us take up one more problem. The length of DNA is 680 angstroms. The number of H bonds in it is 475. Using this information, let us try to calculate different things we discussed so far. How many base pairs are here? In 34 angstroms you have 10 base pairs. In 680 angstroms, how many? 680 by 34 into 10, 200 base pairs are here. What is the maximum possible number of hydrogen bonds? 600 into 3. So, maximum H bonds 200 into 3, 600. Minimum H bonds 200 into 2, 400. So, 600 is maximum figure, 400 is the minimum figure, and in between our given figure is 475. So, this is the figure. Let me subtract the 400 from 475, and here we have 75. And between, let us subtract 475 from 600, we have 125. So, our GC pairs are 75, our AC pairs are, AT pairs are 125. Let us, so this is how many G's are there? 75 G's are there. How many C's are there? 75. How many A's are there? 125. How many T's are there? 125. Now, how many nucleotides are here? Nucleotides will be base pairs into 2. So, 200 into 2, 400 are here. And how many ester bonds are here? How many ester bonds? This will be 2n minus 2. So,
our n value is 400. N is number of nucleotides. So, it will be 400 into 2 minus 2. So, this comes to 798 ester bonds are here. How many phosphodiester bonds are here? And what is our simple formula? That is n minus 2 for double stranded structures. So, our n is 400. So, n minus 2, 400 minus 2, 398 phosphodiester bonds are here. And how many CN rings are here? For calculating CN rings, we have to use base pairs into 3. So, to find this out, we have to use base pairs into 3, and this is 200 into 3. This comes to 600 CN rings are here. And it is not given, but we can consider how many sugars are here, how many phosphates are here. Number of sugars, deoxyribose sugars will be equal to n. Number of phosphates also will be equal to n, and we know the value of n, that is the number of nucleotides in the given DNA. DNA పొడవు ఇచ్చినప్పుడు దాని నుంచి పొడవు ఇచ్చి అందులో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ బంధాల సంఖ్య ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇప్పటివరకు చర్చించిన విషయాలు ప్రతి దానిని మనం కనుగొనవచ్చు. ఒక DNA పోచ 680 యాంగ్స్ట్రమ్స్ పొడవున్న DNA పోచలో మనకి 475 హైడ్రోజన్ బంధాలు ఉన్న అందులో ఉన్నటువంటి జీలెన్ని, ఏలెన్ని, జీసీల జతలెన్ని, ఏటీల జతలెన్ని తెలుసుకోవటానికి 10 క్షార జతలు ఉన్నప్పుడు 10 క్షార జతలు 34 యాంగ్స్ట్రమ్స్ పొడవులు ఉంటాయి. కాబట్టి 34 యాంగ్స్ట్రమ్స్కి 10 క్షార జతలు అయినప్పుడు 680కి అంత 680 ఇంటూ 10/34 200 క్షార జతలు వస్తున్నాయి. 200 ఇంటూ 3 600 గరిష్టంగా ఉండేటువంటి హైడ్రోజన్ బంధాల సంఖ్య, కనిష్టంగా ఉండే బంధాల సంఖ్య 200 ఇంటూ 3 క్షార జతల సంఖ్య ఇంటూ 3. కాబట్టి మనకి ఇది 400. ఇచ్చినటువంటి సంఖ్య మనకి 475. పెద్దదాని నుంచి చిన్న సంఖ్యను తీసేయాలి. 600 నుంచి 475 తీస్తే 125 ఏటీ క్షార జతలు. కనిష్ట విలువ ఏటీల గురించి చెబుతుంది, గరిష్ట విలువ జీసీల గురించి చెబుతుంది. సో 125 ఏలు 125 టీలు ఒకదానికొకటి ద్విబంధ 2 హైడ్రోజన్ బంధాలతో బంధింపబడి ఉన్నాయి. అదేవిధంగా పెద్ద సంఖ్య నుండి చిన్న సంఖ్య మనం అడ్డంగా ఈ రకంగా వాలుగా తీసేయాలి, క్రాస్గా. 475 నుంచి 400 తీస్తే 75 జీలు 75 సీలతోటి 3 హెచ్ బంధాలతో బంధించబడి ఉండడం అనేది చూస్తాం. ఇక న్యూక్లియోటైడ్స్ సంఖ్య ఎంత? క్షార జతలు, ఒక క్షార జతలో 2 న్యూక్లియోటైడ్లు కాబట్టి క్షార జతల సంఖ్య ఇంటూ 2 200 ఇంటూ 2 400 న్యూక్లియోటైడ్లు ఉన్నాయి. ఈ మొత్తం DNA 400 న్యూక్లియోటైడ్లు కలిగి 680 యాంగ్స్ట్రమ్స్ పొడవున్నటువంటి DNAలో ఉండేటువంటి ఎస్టర్ బంధాల సంఖ్య ఎంతంటే ఇంతకుముందు మనం చూసిన సులభమైనటువంటి సూత్రాన్ని ఉపయోగించి 2n-2 n సంఖ్య న్యూక్లియోటైడ్ల సంఖ్య కాబట్టి 2n-2 అంటే 400 ఇంటూ 2 మైనస్ 2 798 ఎస్టర్ బంధాలు ఉంటాయి. ఈ అణువులోని DNA అణువులోని ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బంధాల సంఖ్య కనుగొనడానికి ఉపయోగించే సూత్రం n-2, అనగా నత్రజని క్షారాలను 2 వాటి నుంచి 2 తీసేస్తాం. 398 ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బంధాలు ఈ అణువులో ఉంటాయి. ఎన్ని CN వలయాలు ఉన్నాయి? ఒక క్షార జతలో 3 ఉంటాయి. 200 క్షార జతలు ఉన్నాయి. 200 ఇంటూ 3 600 CN వలయాలు ఉన్నాయి. ఇక ఈ అణువులో, ఈ బృహదణువులో ఎన్ని చక్కెరలు, డియాక్సిరైబోస్ చక్కెరలు ఉన్నాయంటే మనం చక్కెరల అణువుల సంఖ్య న్యూక్లియోటైడ్ల సంఖ్యకి సమానం. అంటే ఇది 400. అలాగే ఫాస్ఫేట్ లేదా ఫాస్ఫారిక్ ఆమ్ల అణువుల సంఖ్య ఎంత అంటే ఇది కూడా న్యూక్లియోటైడ్ల సంఖ్యకి సమానం కాబట్టి n విలువకి సమానం. కాబట్టి 400 ఫాస్ఫేట్ ఆర్ ఫాస్ఫారిక్ ఆమ్ల అణువులు ఉంటాయి.
because of fixed pairing, between G and C and A and T, Watson and Crick proposed that the replication of DNA also, the genetic material should replicate itself, and these two strands will separate and they act as templates, and this is one template with AG, this is other template with TC, and it will synthesize a complementary strand where we have A bound to T and G bound to C, and here this will be acting as a template and the new strand will be like this. So this kind of a replication model was proposed by Watson and Crick along with the proposal of double helical structure, and this kind of replication is called semi-conservative method of replication. And Crick proposed central dogma of molecular biology, and this is this: DNA is the genetic material, it multiplies itself, it replicates itself, producing another DNA molecule, and this is genetic material, so it is responsible for expression of characters. So for that it is transcribed or transcription, it produces mRNA. From mRNA we have proteins, through proteins characters are expressed, and this is called translation. So this is described as central dogma of molecular biology. A DNA molecule makes its own copies, it is responsible for inheritance of characters, it transfers its information into mRNA, the mRNA is translated into proteins. Because of proteins, different phenotypic characters can be seen. So presence or absence of characters is due to proteins produced by DNA. వాట్సన్ అండ్ క్రిక్లు ద్విపాచ నిర్మాణం ప్రతిపాదించినప్పుడు DNA ప్రతికృతి చెందటాన్ని కూడా ప్రతిపాదించారు. ఏటీల మధ్య స్థిరంగా ఏ టీతో బంధం ఏర్పడటం, ఎల్లప్పుడూ టీతో మాత్రమే బంధం ఏర్పరచటం, జీసీతో మాత్రమే బంధం ఏర్పరచటం ఆధారంగా ఇవి ఒక ద్విపాచులోని రెండు పాచులు వేరయ్యి మూసఫలకాలుగా వ్యవహరించినప్పుడు అవి ఈ పోచ ఏజీలు రెండవ పోచని సంపూర్వకంగా టీసీలను తయారు చేస్తాయి. అదే రకంగా టీసీ పోచ మూసవలే వ్యవహరించి ఏజీ పోచను తయారు చేసుకుంటుంది. మాతృక లాంటి నిర్మాణాలని, అంటే మనకి ఏదైతే ఏటీజీసీలు ఉన్నాయో ఈ పిల్ల డిఎన్ఏల్లో కూడా అవే ఏటీజీసీలని తో కొత్త డిఎన్ఏ అణువులు ఏర్పడుతున్నాయి. వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ ఇద్దరు సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీని ప్రతిపాదించారు. దీనిలో డిఎన్ఏ అణువు ప్రతికృతి చెంది తనని ఇట్ మేక్స్ ఇట్స్ ఓన్ కాపీస్, తన నకలు కాపీలను తయారు చేసుకుంటుంది. అలాగే అనులేఖన ప్రక్రియ ద్వారా ఎంఆర్ఎన్ఏను తయారు చేస్తుంది. డిఎన్ఏలోని అనువంశిక సమాచారం ఎంఆర్ఎన్ఏలోకి బదిలీ చెందుతుంది. ఈ రాయబారి ఆర్ఎన్ఏ నుండి అనువాదం జరిగి ప్రోటీన్లు ఏర్పడతాయి. ప్రోటీన్ల వలన వివిధ దృశ్యరూప లక్షణాలు అనేవి కనబడతాయి. డిఎన్ఏ నుండి ఈ అనువంశికత ఈ రకంగా నిర్ధారించబడుతుంది. దీన్ని సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ, అణుజీవశాస్త్రంలో సెంట్రల్ డాగ్మాగా భావిస్తారు. DNA is a double helical structure. This was proposed by Watson and Crick, and because of the double helical structure, it has stability, it can make its own copies, and it is a stable molecule due to complementary base pairing between adenylate acid and thiamidilic acid, and also guanilic acid and cytidilic acid, and it can replicate in semi-conservative manner. And the central dogma of molecular biology states that DNA makes its own copies, that is important character of inheritance. The genetic material must make its own copies,
and also exact copies, that is true for DNA, and this occurs during S phase of cell cycle. And DNA, to express characters, it passes its information present in it in the form of mRNA. The process of formation of mRNA is called transcription, and the mRNA is translated into, the information present in mRNA is translated into proteins, and because of proteins, characters are expressed. The DNA shows right-handed coiling, and this is one turn has 10 base pairs. It measures 34 angstroms. ఇప్పటి వరకు చూసిన విషయాల్ని పునశ్చరణ చేసే సమయంలో డిఎన్ఏ యొక్క ద్విసర్పిల పోచ అణువును వాట్సన్ క్రిక్ శాస్త్రవేత్తలు ప్రతిపాదించారు. జన్యు పదార్థంగా డిఎన్ఏ వ్యవహరించడానికి అది తన నకలును తయారు చేసుకోవాలి. అది డిఎన్ఏ అర్ధ సంరక్షక పద్ధతిలో తన నకళ్ళను తయారు చేసుకుంటుంది. డిఎన్ఏ లక్షణాలను వ్యక్తీకరించడానికి, అనువంశిక లక్షణాలను వ్యక్తీకరించడానికి రాయబారి ఆర్ఎన్ఏ రూపంగా తన సమాచారాన్ని బదిలీ చేస్తుంది. ఆ రాయబారి ఆర్ఎన్ఏ అనువాదానికి లోనే ప్రోటీన్లను ఏర్పరుస్తుంది. ప్రోటీన్ల వలన లక్షణాలు, ఫీనోటైపిక్ లక్షణాలు, దృశ్యరూప లక్షణాలు అనేటువంటివి ఏర్పడతాయి.